Hello, hello, hello. Charles, Charles, Charles. Charles? Charles. We won't hear him. He's upstairs. Either he hears us or doesn't hear us. You're good. Good. He said you're good. ולזמר לשמך עליון, לשמך עליון, ולזמר, ולזמר לשמך עליון. טוב, טוב, טוב להודות, טוב להודות לאדוני, טוב, טוב, טוב להודות. טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך, ואמונתך עלי, לה 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 לה. טוב, טוב, טוב להודות. טוב להודות לאדוני, טוב, טוב, טוב להודות, טוב להודות לאדוני. Very nice. Well, well, well. So we're waiting a little bit, and now we're going to sing another song. We're going to sing Shomer, Shomer Yisrael, Shemor Sherit Yisrael. Shomer, Shomer Yisrael, Shemor Sherit Yisrael. V'al Yovad, V'al Yovad Yisrael, V'al Yovad, V'al Yovad Yisrael, HaOmerim, HaOmerim, HaOmerim Shema Yisrael. Shomer, Shomer Yisrael, Shemor Sherit Yisrael. Shomer, Shomer Yisrael, Shemor Sherit Yisrael. Lai, 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 la, la, lai. Lai, 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 la, la, lai. Lai, 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 la, la, lai, 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 lai. Lai, 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 la, la, lai, 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 lai. La 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 la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav b'mitzvotav v'tzivanu v'tzivanu lehadlik ner v'tzivanu v'tzivanu lehadlik ner v'tzivanu v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. La 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 la. Now it's really Shabbat. It was so nice to hear all your voices. Well, before the Psalms, maybe we'll give Rabbi Glicka a few more minutes and we'll sing Shabbat Shalom, Shabbat Shalom,
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Bim, bam, bim, 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 bam. Bim, 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 bari, biri, biri, bim, bam, bim, 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 bam, bim, 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 bam, bim, bam. Shabbat shalom. Hey, Shabbat shalom. Yes. See everyone, Erev Tov, on this Shabbat before the high holy days. Shabbat where we're gathering and preparing to start our whole month of singing together, of praying together, of being together, and trying to find a new beginning, and trying to find some new strength, and trying to find some healing from the whole year that we've all had. But tonight is Shabbat, and we have our service, our Kabbalat Shabbat service, created by the Kabbalists of Sept, who used to go out into the fields to greet the bride Shabbat. So let us begin, as always, Shalom Aleichem, page 5. Shalom Aleichem, Malachi Asharis, Malachi Elyon, Mi Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni l'shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch. Tzedechem l'shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Let us go directly to our Psalms on page 11, Psalm 95. Lechu neranena l'Adonai, naria letzor yishenu, nikadma panav betodah, bizmirot naria lo ki el gadol Adonai. Arbaim shana kod bedor, va'omaram to'e levavim, ve'hem lo yadu drachai, asher nishbati v'api, im yivon el menuchati. La 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 la. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai.
יברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו בכל העמים, נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלים, אדוני שמיים עשה, עוד וידר לפניו, עוז לתפארת במקדשו, אבו לאדוני משפחות העמים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, ומנחה ובוא לחצרותיו. Lay, 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 לפני אדוני קיווה קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק בימים באמונתו. On page 15. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. On the left-hand side, responsively, Adonai reigns, let the earth be glad, and many distant lands rejoice. Clouds and thick darkness surround the divine. Righteousness and justice secure God's throne. Fire goes before God, consuming besiegers round about. Flashes of lightning illumine the land, the earth watches and trembles, mountains melt like wax at the approach of Adonai, at the approach of the Master of all the earth. The heavens tell of God's righteousness, and all the nations see God's glory. Continue silently through the bottom of page 16. Light is sown for the righteous and joy for the upright. Or zaru al tzadik, u'leishrei lev simcha, simchu tzadikim b'Adonai, v'yodu lezecher kodesho mizmor. Shiru l'Adonai shir chadash, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו, אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו. לבית ישראל ראו כל נפשי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו זמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, אוריה לבני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושבה, נערוד ימחאו כף,
יחד הרים ירננו לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ ישפוט תבל וצדק וימים במישרים די די לה 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 ay la 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 Adonai malach yirgezu amim yoshev keruvim tanu taretz. On page 19. Kadoshimcha gadol v'nora kadosh shemo. Li Romemu. Romemu Adonai Eloheinu v'shachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Please rise in Mizmor David, page 21. Acclaim Adonai, children of the divine. The voice of Adonai with all its power shatters the cedars. It also blesses his people with peace. Mizmor David Bnelim Avul Adonai Kavod v'ahos Avul Adonai Kivod Shemo Ishtachavu Adonai Yadra Kodesh Kol Adonai al hamayim El hakavod yirim Adonai al mayim מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני ביד ההר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו ונרמים כל אדוני קוצב להבות אש כל אדוני יכיל מדבר יכיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול לעלות ויחשוף יערות ובחלום כולו מרכבות אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך רמו ושלום איי ליי 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 Please be seated. We turn to page 23, Lecha Dodi. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך
דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם תפארת ולתהילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. Let's go directly to the last stanza on page 25. We rise, face the entrance to greet the bride Shabbat. Boy ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. We turn east towards Jerusalem as the sun really setting before our eyes for the Baruch Hu, our call to worship, page 39a. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Responsive reading on the left side of 39a. Beloved are you, eternal God, by whose designs the evening falls, by whose command the dimensions open up and eons pass away and stars spin in their orbits. You set the rhythms of day and night, the alteration of light and darkness sings your creating word. In rising sun and in spreading dusk, creator of all, you are made manifest. Eternal, everlasting God, may we always be aware of your dominion. Beloved are you, Adonai, for this hour of nightfall. Umavir yom umevi laila, umavdil ben yom uvein laila, Adonai tziva'ot shemo, El chai v'kayam, tamid yimloch aleinu leolam va'ed. Baruch atah Adonai, Amari v'aravim. Page 40, with timeless love you have loved your people, the house of Israel. Ahavat olam Beit Yisrael, Amechavta, Ahavta, Torah u'mitzvot, Hukim u'mishpatim, Hukim u'mishpatim, Otanu limad et al kein Adonai Eloheinu, B'shochveinu v'kumeinu, Nasiach v'chukecha.
בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Impress these words of mine upon your heart and upon your soul. Bind them as a sign upon your hand and as a symbol above your eyes. Teach them to your children by speaking of them when you sit in your home, when you walk on your way, when you lie down, and when you rise up. Inscribe them upon the doorposts of your home and on your gates. Vayomer Adonai el Moshe Lemor. ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם השבת. למען תזכרו אותי. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. We have a responsive reading on page 43b. You proclaim the covenant on the seventh day. Declared it and decreed it, we listened and heard it. You love this day, we inherited delighting in its remembrance. And began its command with the word, remember, Zachor. From the time you bestowed it, joy filled the hearts of Yeshurun, the people you redeemed. Securing the cause of righteousness. You exalted Shabbat as a sign between us forever. In 6 days your world was formed. On the seventh day you rested. And on this day, Israel, your people rest. To honor your name, they sing songs of praise to the one deserving of praise. Bye bye bim bim bam, bye bye bim bam. Mi chamocha bailim Adonai, mi kamocha nedar bakodesh. Nurati lo tosefele, nurati lo tosefele, malchutecha ra'u vanecha, בוקע יהב לפני משה, זלי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני, God
Yisrael. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom, v'yamidenu malkeinu lechayim. V'yaros aleinu musikat shlochecha. Ushmor tzeteinu voenu lechaim ulshalom me'ata v'ad olam. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom v'yamidenu malkeinu lechayim. Ufaros aleinu sukat shalomecha, Baruch atah Adonai, Haporis sukat shalom aleinu, v'al kol amo Yisrael, v'al Yerushalayim. V'shameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ולמד דברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם מעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודש בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה אדם אירן בעלמה ויאמרו אמן. Our Amidah for Friday nights begins on page 47 and we continue silently to page 52. 47 to 52. Baruch atah Adonai Eloheinu ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים איתם דרף להושיע. תקדש את יום השביעי שמך, תכלית, עושה שמיים בארץ. אתה הקדוש, ושמך הקדוש, וקדושים וכל ילדוך סלע. יום השם יקום לכתו שעשה ואיך ויום השביעי קדש. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. רבי ובך באמת בתחיל מהלהינו בעבר והצד של הקודשך וניחו עשר. צד להלהינו בחי ישראל ואתה ושבת עבודה. שדנו מטובך ושמחנו בישועתך ותהל ליבנו לבדך באמת. מקדש השבת, צא אדוני אלוהינו.
ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו עמך. La 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 oh say shalom shalom bimromav uyaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Amen. Please rise for Kiddush, page 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'yahava v'ratzon hinchilanu zikaron b'maaseh v'reishit ki hu yom techila l'mikra'ei kodesh zecher letziat Mitzrayim kivanu v'acharta v'yotanu gidashta mikomim v'shabbat kodshecha v'yava v'ratzon inchaltanu Baruch atah Adonai Mikadesh HaShabbat. Please be seated. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Our Torah reading this week has a line where at the very end of Moses' life, he's speaking to the people, he's giving his final speech, it's the book of Deuteronomy, and he's trying to impress upon the people that they should follow the Torah. And he says to them, surely this instruction which I enjoin you this day is not too baffling for you, nor is it beyond reach. Not too baffling? Jews have spent 3,500 years trying to understand the Torah and sharpening their teeth on it and commentating over thousands of years. And the Torah has 4 levels of interpretation over many different understandings and ways of looking at it. And one of them is Sod, secret, whole understanding of the Torah that very few people can understand. So how is the Torah not too baffling? So what's the exact context of this whole passage? A very beautiful passage in the Torah. And I think it relates also to where we are right now, just a few days before the holidays. And so right before this, Moses is talking to the people and trying to impress them to accept the Torah, but also to accept a new covenant that he's trying to bring upon them. And he's trying to say, will you follow this teaching or will you not? And will you return to God or will you not? Because if you return to God, God will certainly return to you. And so, Ibn Ezra says, well, what does it mean that the Torah is not too baffling? He says, well, the word in the Hebrew is wondrous. And he says, well, the Torah should not be only for scholars. The Torah should be for everyone. Everyone should have an ability to reach some of the Torah.
And he also says that the Torah shouldn't be tiresome. It shouldn't be hard to study Torah. It is very hard to study. It should be easy. It should flow. He should say it should be like the Psalms say. It should be like eating, like sweet as honey. It should just flow into us. And so the question is, why is that not always our experience? Why doesn't the Torah always feel like it flows of who we are, how we understand the world? Why is it sometimes it is baffling to us? It is beyond our reach. And so I think if we even look more deeply at the context of this verse, and Moses is talking about tshuva, about returning to them, and he says, well, if you return to me, then God will return to you. Right? This is a good parsha before the time of year, because this is what we're thinking about, tshuva, return, how each of us can return to our tradition, to who we are, choosing life and all of that. Mm-hmm. But perhaps what the Torah is saying is that the Torah is baffling and the Torah is beyond our reach when we're very far away from it. When we ourselves are not where we should be. And so it feels so far. We're not in resonance with the Torah. We're not in resonance with our tradition. It feels like it's far away from us. We can't reach it. It's beyond our reach. It's far away from our hearts and from our minds. So it doesn't come with ease. It's even tiring because it's so foreign to us. But when we are in resonance with the Torah, when we are close to the Torah, then it's easy. Its words are sweet. It feels so close. It speaks to us where we are and where we're trying to go. It's automatically where we are. And really, this is what we're trying to do during these periods of the holidays. We're trying to return to that place of closeness with the Torah and with ourselves, and with our people and with our God. And with all of it feels natural. It feels part of who we are. It feels sweet. It feels like it's home. And every day as we approach Rosh Hashanah, we're a little bit closer to that experience. And maybe in some ways, when we blow the shofar, we often think that we're following the shofar blast up into the heavens. But sometimes we're doing the opposite. We're trying to go back to the very source of the shofar blast, deep inside of us. That's what we're doing. We're going back to who we really are. And this matches where we're going with the holidays too, because really the most important moment of the holidays is when we become like the high priest going into the Holy of Holies, touching on that place where he can meet God for all of us. And that's where we're trying to go, where it's not out of reach, it's not baffling, it's within our own self. It's there. It's not as far, it's not as the Torah then says in the heavens, and it's not in the sea, it's right there in our own heart, inside all of us. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We rise for Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם אלוקינו כהם, ויור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתינו, דרכנו קבלה לכוונה אלוהינו. לפניך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על
כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. Please be seated. We turn to our mourners' Kaddish. We're on page 58. This week we're observing the following yortzites: Faye Amdur, Joseph Applebaum, Sarah Blackman, Andres Blay, Chana Bromberg, Marvin Brotman, Gerald Dichter, Philip Dubbin, Neil Dubbin, Abraham Jesse Edlin, Isidore M. Fixman, Bertie Gold, Merrill Holden, Helen Horwick, Kaufman June Gaylord, Leo M. Lerner, Herman B. Levias, Grace Lucas, Lou Nathanson, Ida Naiman, Mary Nelson, Avi Nielsen, Ronald Martin North, Toby B. O'Hare, David Panich, Melvin R. Platts, Savin Ray, Arthur Rice, Abraham Rothschild, Elvira Rubenstein, Sophie Russo, Louis Saltzman, Sarah Saltzman, Joseph Schwartz, Bluma Yehuda Shochet, Gabriel Shochet, Hadassah Shochet, Israel Shochet, Leipzig Shochet, Malkalea Shochet, Yochevet Shochet, Marilyn Sklar, Molly Slutkin, Meyer Spira, Abraham Ellie Stevenson, Bella Swidler, Harold Taft, Cecile Tim, Fanny Weinberg, Marjorie Weiselman. If you are observing a yortzeit or in mourning, please rise and join me in the words of the Kaddish. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. V'alma divra kirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon v'chayed achol Beit Yisrael. Bagala v'zman kari v'emu amen. Amen. Yehi shemei Rabbah mevarach le'olam olomei almaya. Yiparach v'yishtabar v'yipa'ar v'yitroman v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitala v'yidekudesha Richu. v'yilam minkol berchata v'shirata tush bechata v'nechemata namiran b'alma v'emu Amen. Yehi shlam hara b'min shemaya v'chaim aleinu v'akol Yisrael v'emu Amen. Oseh shalom imomav hu yaseh shalom Leinu v'akol Yisrael v'imeru. Amen. We'll now have announcements from Jerry Bloom. What an entrance. You should see me do comedy. Here are the announcements for this Friday, September 27th. Toda Rabbah to Jim for ushering Did you? involuntarily. If you haven't yet received your high holiday packet by post or email and you need assistance, please call the office. As always, go to our website for details and links for all scheduled programming. Tomorrow night is our very special musical Salichot service. To immerse yourself in this inspiring musical service that ushers in the holidays, come worship in the Goldstein Sanctuary or alternatively, Zoom the service. Be here at 8:30 to Nash on dessert before the concert and service begin at 9. High holiday services begin this week. Members and registered guests will find tickets awaiting at the check-in table in the foyer. Erev Rosh Hashanah services begin on Wednesday evening at 6 p.m. and with morning services beginning at 8:45 a.m. on Thursday and Friday. To commemorate the horrible tragedies of a year ago, we have planned a joint memorial with Oak Park Temple on Monday, October 7th at 7 p.m. at Oak Park Temple. Let's come together as a community to pray and to mourn. Mr. G is coming on Sunday, October 20th, and that's only a few weeks away. He's a Grammy Award-winning bilingual Jewish artist, author, educator, and activist who will be performing a young kids concert that we are proud to host here.
Please look at your emails and go to our website for tickets and opportunities to sponsor this visit. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Mr. B. Yeah. Adon Olam is on page 211. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nira li'et nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra v'acharei kiklot hakol לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, לימשילו להגבירה, ולי ראשית ולי תכלית. ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצורך לי ויצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא בידו הקדרוכי, ביד ושן ויעירה, וימרוכי גביעתי, אדוני לי ולא אירא. Please rise for our concluding bracha. Kadosh Baruch Hu, Holy One, blessed be He, on this eve of our holidays, as we prepare to gather, to come together, to usher in the new year. May we learn how to return home, to return to a world that makes sense, a world that has peace and justice. And let us say, Amen. יברכך אדוני וישמרך. May Adonai bless and protect you. יאיר אדוני פניו אליך ויחונך. May Adonai's countenance shine upon you. May Adonai bestow kindness upon you. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יהי רצון. May Adonai's countenance be lifted towards you. May Adonai grant you peace. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jerry. Shalom, everyone. Shana Tova. We can start to say Shana that. Tova. Tomorrow night. Slichot. Slichot, yeah, please come to Slichot. Nice to see you. Okay. We're going to hear from Aaron Chick. Oh, okay. He's got the part of the Haftarah first. Who's he taking? Whose part is he taking? Oh, it's his part. It's his territory. Then, you know, we split it in 4 ways. Yeah. Is this a gomel too? Is it like this? So who dropped out? The George Schreier part? Yeah.